Hi guys! Welcome to my vlog. Iyang vlog. Tara. So karon abot na among PR card. Pinakahihintay. Almost siguro Okay. mga 1 month. 1 month Man. So, after mi na mag-unbox PR ni gawas amo ang PR card. So mag-unboxing mi karon. Mag-unbox ta. Unbox. Dili mo ni naka-box. Unfolder. O an envelope. An envelope. So, let's open. So mani tulig maipit. Diba? May gunting ang tayo. Toong kunting-kunting. So, lo, wala. Guys, thank you for choosing Canada. Amo ni siya isulod. Na sila pa letter. Now that you are a permanent resident, you have unique access to free services. Free, ay tuog free. Pero di ko na free kay daghang bayro nun gyapon mo. Daghang tax. Find a place to live. There's free service can help you find a place to live, learn or improve your English, search for a job, or register your children for a child care or school. So, yeah. So, cut siya. Every time mo travel ka. Parang nasa. So, muna siya. Yeah. Tara! 1, 2, 3, go. Black and white. Yay! Congrats! Tabunan ako ang ID number. Brag priso. Congrats! Nana siya yung ID. Diri. Wala. August 24, 94. Expiration. 2029. 5 years. Congrats! Congrats. Taga diri na ka. Pwede na mo uli. Tantangon na. Sa Yay! Finally. Picture. Yay! Reklame mo heart eh. Among Canadian dream. Peace. Yay. So, muna siya guys. To more adventures, to more years diri sa Canada. Please destroy your old PR card even if its expiry date has not passed. Yay! Yun lang. Bye! Bye.